welcome to ZOOZOO Kitchen. Today's item is Buggani, and this program is brought to you by Fortune School of Business, Cuddapah and High-Tech City. They are offering courses like BBA, BCA, Become Computers, Honors and Business Analytics. ముందుగా మనకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూద్దామా. కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ మెయిన్గా పొరుగులు లేదా మరమరాలు అంటారు వీటిని, అండ్ టొమాటో చాప్డ్, పుట్నా పప్పు, పుదీనా, చాప్డ్ చిల్లీస్, salt, chopped onions, coriander and curry leaves. Finally oil. So ingredients చూసుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం. ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను. కాస్త వేడెక్కిందా. ఆయిల్ బాగా వేడెక్కింది కదా, నేను పోపు పిండి వేసుకున్నాను. ఇందులో ఉల్లిపాయలు, కాస్త ఫ్రై చేసుకుందాం. చిటికెడు సాల్ట్ వేస్తున్నాను, ఎందుకంటే కొంచెం త్వరగా మనకి ఆనియన్స్ ఫ్రై అయిపోతాయి. కొంచెం లైట్ బ్రౌనిష్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత ఇందులో నేను చాప్ చిల్లీ ఉంది కదా అది వేసేస్తాను. కొంచెం టర్మరిక్ పౌడర్ వేస్తున్నాను. కర్రీ వేసి కొంచెం వేస్తున్నాను. మన కరివేపాకు, చాప్, మనం టొమాటో చాప్ ఉన్నాయి కదా అది కూడా ఇంట్లో వేసేస్తాం. ఇది కలర్ఫుల్గా ఇలా చేయాలి. గ్రీన్, రెడ్, వైట్ చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంది. ఇది కాసేపు అలా కుక్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు నేను ఒక బౌల్లో నీళ్ళు తీసుకున్నాను, ఎందుకంటే మనం వీటిని ఒకసారి వాష్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాం. క్లీన్ చేసుకొని తడిపేసుకొని వేసుకుంటే కొంచెం సాఫ్ట్గా బాగుంటుంది. చూసారు కదా, ఇలా ఒక 2 to 3 minutes ఇందులో ఉంచేస్తున్నాను. స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటున్నాను ఈ లోపల, మళ్ళీ అది మాడిపోకుండా. మనం ఆల్రెడీ ఇది వెట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా, దీన్ని నేను తీసుకొని ఇప్పుడు స్టవ్ వాటర్ తీసేసి వేద్దాము, లేకపోతే బాగా సాఫ్ట్గా అయిపోతుంది, సాగిగా ఉంటుంది. అందుకే వాటర్ తీసి నేను సో ఇవన్నీ నేను ఇందులో వేసేసాను కదా, మిక్స్ చేసుకుందాం ప్రాపర్గా. ఇదే కాదు అలాంటిగా వస్తుంది. ఇప్పుడు కొంచెం సాల్ట్ వేస్తాం. ఇవి ఆల్రెడీ ఇందులో కొంచెం సాల్టీగా ఉంటాయి. ప్లెయిన్ మరమరాలు అయితే మనకు కొంచెం సాల్ట్ పడుతుంది, దీన్ని కొంచెం చూసుకొని వేసుకోవాలి.
బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఒక 2 minutes ఇలా సిమ్లో ఉంచేసుకుందాం. ఈలోపు మనం పుట్నాలు అన్నాం కదా, ఈ పుట్నాలని ఒకసారి నేను కొంచెం లైట్గా పౌడర్ వేయడానికి కాస్త మిక్సీ పడుతుంది. సో ఆల్రెడీ నేను మిక్సీలో పుట్నాలు వేసుకున్నాను. పౌడర్ ఉంది కదా, నేను లాస్ట్లో జస్ట్ హీట్ చేసి దించే ముందు ఒకసారి నేను కాసింత పౌడర్ చాలు. ఇది ఒక డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ ఇస్తుంది అండ్ టేస్ట్ కూడా బాగుంది. మనం ఈవెన్ సర్వింగ్ తర్వాత మనం ప్లేట్లో తీసుకున్నప్పుడు కూడా కావస్తే ఇంకొంచెం మనం పైన వేసుకొని కలుపుకొని తినచ్చు అకార్డింగ్ టు అవర్ టేస్ట్. చూసారు కదా, ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ డన్. ఇట్స్ రెడీ. గార్నిష్ విత్ కొంచెం లైట్గా పుదీనా విష్ అండి, మనకి ఇష్టమైతే వేసుకోవచ్చు, లేదంటే అవసరం లేదు. కొంచెం ఫ్లేవర్ బాగుంటుందని నేను అది 2 వేసాను. ఇట్స్ ఆల్ కుక్డ్ నౌ. చూసారు కదా, స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను. సర్వింగ్ బౌల్ అయితే వేస్తాను. స్టీమ్ అలా వస్తుంటే ఆ ఫ్లేవర్స్ అవి బాగుంది కదా, స్మెల్ కానీ లుక్ అంతే. చిల్లీస్ ఇలా మనం చిల్లీ కూడా నంచుకొని తినేయచ్చు, చాలా యమ్మీగా ఉంటుంది. సో ఫైనల్గా నేను అన్నట్టు దీనికి మళ్ళీ మనకు కావాలంటే లైట్గా ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే వితౌట్ కూడా వేసేసుకొని రెడీ టు ఈట్. ట్రై చేద్దామా? దిస్ ఈజ్ బుగ్గాని. ఇది కూడా కొంచెం ఎక్కువ రాయలసీమలోనే ట్రై చేస్తుంటారు, ఆంధ్ర సైడ్. టొమాటోస్, ఆ ఫ్లేవర్ ఆఫ్ చిల్లీస్ అండ్ ఈ పుట్నాల పప్పు అవన్నీ కలిపి చాలా టేస్టీగా యమ్మీగా ఉంది. అండ్ వెరీ వెరీ సింపుల్ రెసిపీ. 2 minutesలో కూడా పట్టదు మనకు. జస్ట్ అవి నానబెట్టుకోవడం ఒకటే ఒక చిన్న ప్రాసెస్. అదర్వైజ్ పోపు వేసి ఫటాఫట్ ఇచ్చేసుకొని తినేయచ్చు. ఏం లేనప్పుడు స్నాక్స్ కావాలన్నప్పుడు 5 minutesలో రెడీగా చేస్తాను. చాలా ఈజీ రెసిపీ. ట్రై చేయండి. ఇఫ్ యూ లైక్ ఇట్, ట్రై ఇట్ అట్ హోమ్. అండ్ మమ్మల్ని ఇలా చూసినందుకు ఆనందించినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. Once again, this program is sponsored by Fortune School of Business, Cuddapah and